God. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati. Thank you, praise and worship team, for ministering today. May God bless you. Saya awali dengan ini. Tadi waktu kita memuji penyembah, saya diingatkan dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. When we were worshiping, I was reminded of Psalm 50 verse 14, I believe. Mazmur 50 ayat 14 saya diingatkan tadi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. Nah, hari ini Bapak Ibu saya tadi cuma sampaikan saja apa yang saya diingatkan tadi, tapi kita masuk ke dalam satu kelanjutan daripada apa yang kita sudah dapat minggu lalu, bagian kedua daripada miliki iman dan kesabaran. I was just sharing with you what I was reminded, but I want to continue on of what we have learned from the past week to If you can go to the slide now, yeah. to obtain patience in receiving the promises of God. It was last week. You guys need to pay attention. It was last week. Obtain faith and patience, miliki iman dan kesabaran. Ini part 2 atau bagian yang kedua dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 20. Obtain faith and patience, part 2 that we're going to learn today. Saya bacakan ya, Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 16 sampai selesai. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Sama-sama katakan sumpah. 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu ialah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. For God is not unjust so that as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. For when God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham,
having patiently waited, obtained the promise. For God swear by something greater than themselves, and in all their disputes on oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise of the unchangeable characters of his purpose, he guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Haleluya. Yang percaya katakan amin. If you believe, say amen. Saudaraku, hari Minggu ini, tepat hari ini tuh di kalender kekristenan, maka hari ini adalah Minggu Palem. So according to Christian calendar, this Sunday is Palm Sunday. Kenapa ini Minggu Palem? Karena hari Minggu ini merayakan bagaimana waktu itu Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. We celebrate Palm Sunday because we remember when Jesus entered Jerusalem on a donkey, on a colt. Ya, berapa banyak saudara boleh tahu hari ini adalah hari Palem? How many of you realize Minggu Palem, ya. Enggak semuanya tradisi gereja Palm Sunday. menyinggung tentang itu, ya. Tetapi hari ini saudaraku, saya mau kasih tahu juga apa yang terjadi kemarin hari Jumat di dalam youth kita. I want to also share with you what happened last Friday on our youth. Saya tanya sama anak-anak youth, berapa banyak kalian tahu hari Minggu ini adalah perayaan apa, dan kemudian ada 1-2 anak yang angkat tangan. And I asked them, how many of you knows what is coming, which Sunday is coming, and a couple of them raised their hand. Ada yang menarik waktu kami mulai belajar firman, kemudian berdiskusi, ada satu topik di mana ada satu anak bilang begini, dia melakukan satu pengakuan. And one of the things that was interesting when we began our discussion, this young man Just had, say one of them. one of them had a confession. Nanti kalau bilang boy atau girl nanti siapa ya? We do not specify Keep it whether secret, it's a boy keep it or a secret. girl. We'll keep it secret. Jadi waktu dia mulai bersaksi, dia bilang gini, saya mau kasih pengakuan bahwa saya sudah beberapa hari ini nggak baca Alkitab. And this young person made a confession that I have not been reading my Bible this past couple of Dan dia days. katakan sudah 4 hari. And this person says that it has been 4 days. Jadi waktu dia bilang 4 hari itu, saya dengar saudaraku, waktu pengakuan itu ada, saya bilang, Tuhan, ternyata ada seorang yang sadar dan kemudian dia bertobat dan kemudian dia kembali baca firman setiap hari. And I said, Lord, I'm thankful that someone realized that this person needs to go back and reading the Word of God every day. Tadi pagi bangun, saya renungkan apa yang terjadi hari Jumat dengan pengakuan salah satu anak muda ini. And this morning I was reminded of that confession. Saya teringat bagaimana seorang masih kanak-kanak berkata kepada orang tuanya, waktu orang tuanya pulang dari pekerjaan, dia cuma bilang gini, Mama, aku udah makan siang loh hari ini. And I was reminded by someone, a kid who got home from school and just innocently said that, hey, Mama, I have ate lunch today. Malam hari juga gitu, Mama, aku udah selesai loh makan malam hari ini. And the same thing happened at night. Mama, I have ate my dinner. Mama respon dengan, anak pinter kamu. And Betul the nggak? mom responded by saying, oh, such a good boy or good girl. Anak pinter kamu. Oh, you are so smart. Kebayang saudaraku, anak yang sama, umur 35, umur 40 tahun. Dia bilang sama mamanya gini, dia udah umur 40. Ma, aku udah sarapan loh. And now imagine that this kid has grown and it's reached 40 years old and do the same thing. Ma, I have ate my breakfast. Malam hari dia bilang, Ma, aku udah selesai makan malam loh. And at dinner time said, oh, Ma, I'm done with my dinner. I ate my dinner. Dan masih berharap orang tuanya bilang, good job. And he's still expecting the parents would say, good job. Ada banyak orang Kristen baca Alkitab kekanak-kanakan. And so many Christians read their Bible but childish. Kenapa saya bilang childish? Why do I say a childish way? Begitu dia selesai baca, dia laporan. Aku udah baca nih.
Once he's done reading, he has to report it. Hey, I'm done with my reading. Tapi orang yang sudah tidak lagi kekanak-kanakan di dalam kerohanian, maka dia nggak perlu bilang sama Tuhan, I read the Bible, okay? I'm done today. Itu bukan orang dewasa dalam roh. Dia justru mencari makanannya sendiri. Seperti anak-anak dia bertumbuh, dia nggak lagi nunggu makanan, tapi dia cari makanannya. Dia seperti anak saya Abednego. Kalau tidak ada makanan, dia buka kulkas, dia pecahin telur, dia aduk-aduk, dia bikin telur, dia pakai nasi, makan nasi, pakai telur. When people who are mature in Christ would not do that, they would seek and find their own food, just like my son Abednego. Whenever there's no food, he would open up the fridge, he would find an egg, crack the egg, and cook the egg himself and eat it with rice. Walaupun kadang-kadang dia masih gini, Pa, I don't have food to eat. Walaupun kadang-kadang dia masih melakukan itu. Even though that he still say sometimes, Pa, I don't have food to eat. Danger kalau dia sudah hangry, saudaraku. Danger kalau dia sudah It's hangry. dangerous when Abednego is hangry. Bahaya kalau Abednego itu sudah lapar amat sangat. Apakah saudara jadi bahaya waktu engkau hangry di dalam rohmu? Are you becoming dangerous when you Atau are engkau merasa hangry biasa-biasa in the saja? spirit? Or are you just Atau nothing kekristenanmu masih seperti anak-anak yang bilang, Tuhan aku udah baca Alkitab ya hari ini ya, kau pasti senang deh. Or are you still like a childish Christian that says, Lord, I have read my Bible, I know you'll be pleased. No, No. kita cari makanan kita. We have to seek Kita our cari own makanan food. kita. We have to seek our own Kita yang cari makanan kita. We have to make an effort. Kita yang cari makanan We kita. have to seek our own. Waktunya bertumbuh. It is time Waktunya to grow. meninggalkan It kekanak-kanakan. is time to live a Di dalam nama childish Yesus. way in the name of Jesus. Tuhan bilang datang kepadaku seperti anak-anak, bukan kekanak-kanakan. Datang seperti anak-anak, datang seperti anak God- kecil. Bukan kekanak-kanakan. God says in His Word, "Come to me as a child, not in a childish way." Ya, itu dia. As a child, not a childish way. Betul. Datang Ketika- seperti anak kecil tapi bukan kekanak. Tuhan aku udah pelayanan loh. God, I have served you. Mana berkatnya? Where is my blessing? Murid-murid Yesus juga pernah ngalamin seperti itu. Because the disciples have Murid-murid bilang, experienced the we same. left everything and we follow you. Now what we got? Kita sudah meninggalkan semua dan kita sudah mengikuti Engkau. Nah, apa yang kami dapatkan? Saya percaya dalam hati Yesus gini, grow up. This is what maybe Jesus said in His heart. Grow up. Grow up. You receive the best, the salvation of your soul. Grow up. Karena kau sudah menerima yang terbaik, yaitu keselamatan jiwamu. Ayo. Haleluya. Jadi bertumbuh. Kalau Yesus ada di zaman ini, kira-kira saudara mau ikut Yesus atau mau ikut yang lain? If Jesus Kalau is Yesus here ada berkeliaran today, di Somerset area, if Jesus is will you follow Jesus or you follow anyone else? if Jesus is hanging around Somerset area, will you follow him or will you follow anyone else? Or you follow me instead? Atau saudara mengikuti saya? Pak Andi apa Yesus? Pak Andi apa Yesus? Pastor Andy or Jesus? Pastor Andy or Jesus? When I bet you will follow Jesus because I will follow Jesus. Kalau saudara mengikuti saya akan mengikuti Yesus. Kau pasti mengikuti Yesus. For sure. Dengan pasti. Paulus bahkan bilang gini, imitate me as I imitate Christ. Even Paul, Rasul Paulus juga berkata, Haleluya. ikuti gaya hidup saya, ikuti gaya hidupku karena aku mengikuti Yesus. Begitu dia tegas, dia berkata, imitate me as I imitate Christ. Ikuti hidupku, ikut saya karena saya mengikuti Yesus. Mungkin saudara di depan kami berdua ini nggak matching, jadi saudara agak terganggu ya warnanya ya. Jadi saya ngerti. Hijau, Maybe you are hijau sama batik. Kinda annoyed because we do not match. Saya tadi bilang sama Pak Eko, saya udah nggak sabar summer, jadi saya pakai hari ini. I said to Pastor Eko, I cannot wait till summer, that's why I put this on. Ini pemberian dari salah satu murid dulu waktu dia sekolah di Boston. Waktu saya pelayanan di Boston, dia sekarang sudah di Indonesia, dia kirim ini khusus buat saya. Saya jadi, kapan saya bisa pakai? Ini udah dari tahun lalu, saudara. This was a tahun gift lalu. from someone that we used to minister back in Boston. Now this person has gone back to Indonesia and she gifted me this, so I cannot wait. Wave your hand if you receive it. Kalian dari tadi banyak orang di situ nggak solve the problem. Guys, Did you get Hello? the... anybody? You guys receive it or no? Okay, just signal me if you don't receive it, okay? Yang pertama kita mau teruskan saja, tidak terima katanya.
Pertama, kita harus hidup di dalam kekudusan dan tidak bercela. Number one, we need to live in holiness and live a holy and blameless lifestyle. Let me send it one more time ya. Okay, let's see what happened. I sent Saya it akan yesterday coba already. kirim lagi, kita lihat supaya mereka terima atau enggak. Just get ready, okay? Saudara nggak selalu canggih, saudaraku, namanya teknologi. Ada saja kelemahannya. Betul apa betul? The technology is not always Iblis lagi mau masuk ini di jalur-jalur internet karena ini lalu lintas semuanya di sini. The devil is trying Dia to korup-korup get semua. Oh, into the internet connection because he knows that this is the most traffic that he can find. Om sudah capek-capek bikin slide, nggak nyampe lagi, udah kemarin dikirim. I have spent, hours making this slide, and it's. Yang pertama, kita harus hidup kudus dan tidak bercela. Sama-sama bilang hidup kudus. Number one, we need to live a holy and blameless life. Kejadian pasal 17, Genesis 17, ayat 1. first 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, "I am Almighty God. Walk before me and be blameless." Umur berapa Abraham? How old was Abram? Oke, kalau kalian belum terima apa-apa, tampilin ayatnya supaya ini nggak hitam. Ini dibeli mahal-mahal supaya nampilin firman Tuhan ya. Jadi just use this while you're waiting. Jadi jangan kepengaruh. Ketika Abraham berumur 90 berapa? 9 tahun. When Abram was 99 years. Berapa tahun? 99. 99. Tuhan bilang gini, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Says, "I am the Almighty God. Walk before me and be blameless." Berapa banyak kita di sini adalah keturunan Abraham secara How many rohani? of you are Abraham's descendants? Haleluya. Hallelujah. Kita keturunan Abraham secara rohani, kita berhak menerima janji-janji We Allah. are Abraham descendants. Berapa banyak saudara mau menerima and we janji-janji Allah? Deserve to receive all the promises of God. How many of you Bahwa believe kita mau that? terima janji Allah. How Tapi many of berapa you banyak believe? kita yang mau hidup tanpa celah? But how many of you Raise your believe? hand. You said everyone wants to believe, but when Biar surga melihat I tangan asked, saudara. how many of you wants to live a Saya blameless tidak life? tanya sudah, saya bilang yang mau hidup I'm not asking tidak how many bercelah. of you have lived a blameless life. No, but if you are willing to If live you're not holy. willing, no one can force you to do so. Karena kalau saudara tidak mau, tidak ada yang dapat memaksa. Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan bilang sama kita juga keturunan-keturunannya. God said to Abraham, God also say to us, his descendants, Hidup Abraham's kudus descendants, dan tak bercela. walk before me and be blameless. Wow. Sama-sama bilang wow. Wow. Kita mau kan, wah saya mau terima berkat Tuhan. Tapi apa yang di atas aturan-aturan dari Tuhan untuk Bapak Abraham, saya nggak mau itu Tuhan, saya mau berkat. Oh, I want to receive all the blessings of Abraham, but I want to skip the laws. I want to skip the regulations. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Kalau saudara mau tanda tangan sesuatu kontrak, maka ada terms and condition, betul nggak? If you are about to sign something, a contract, there will be terms and conditions. During COVID saya punya masalah dengan Planet Fitness. That's why I never come back. Saya bukan marah sama Planet Fitness, tapi saya kesel banget sama operatornya waktu itu. During COVID, I had a problem with Planet Fitness. That's why I'm never Untuk come back. membatalkan kontrak yang bayar $10 sebulan itu loh. To cancel that $10 a month contract. Karena sudah COVID, jadi saya nggak merasa aman. Saya datang, orang liatin saya, nih orang nggak pakai masker, treadmill jauh-jauhan, gitu kan. Saya udah rasa, udah nggak pergi lagi deh. Because it feels weird coming during COVID times, no one was around, and then you have to wear your mask, and you had to distance yourself. Saya pikir setelah 2 bulan saya nggak datang-datang, itu otomatis dia pikir, ini orang nggak pernah datang, udah diputusin aja deh kontraknya. Enggak, ternyata saya harus putusin kontraknya. I thought because of me not going there for the 2 months in a row, they would
automatically dismiss, automatically cancel my contract. But no, I have to be the one who Saya mau batalin cancel it. kontrak, saya telepon Planet Fitness. And I Dan saya called bilang, Planet Fitness and I said, nama saya ini, nomor membership saya ini, saya mau batalin hari ini. this is my name, this is my membership number, and I want to cancel my membership today. Dia bilang, oh, oke, sure, no And problem. he said, okay, sure, no problem. Saya senang dong. I'm happy, right? I was happy. Ditambah sama dia, but you have to come and sign the Tapi, paper. tapi engkau harus datang ke sini, harus tanda tangan di sini. It was during COVID. Dan itu waktu itu COVID, saudara. Untuk pergi tanda tangan, saudaraku harus pakai glove, pakai ini dulu. Nyetir, saudaraku. Cuma tanda tangan pulang. Saya bilang, no please don't. Don't force me to go. Please cancel it. Dia bilang, no you have to come. Dan saya bilang, enggak, saya nggak mau datang karena repot. Saya harus taruh masker segala macam. Masa saya bilang, tolong saya cancel aja saat ini lewat telepon. Back and forth. Akhirnya dia setuju. Ya udah, kalau kau nggak mau datang ya udah kita batalin. Oke, saya bilang, please send me a confirmation. Okay, so after going back and forth, he finally agreed to cancel it on the phone, and I asked for a confirmation. Saya menanyakan, saya minta konfirmasinya. Saudaraku, untuk membatalkan terms and condition yang saudara sendiri sadar, saudara tanda tangan, itu bukan hal yang mudah. For you to cancel, to dismiss something that you have signed, the terms and the condition that you were aware of, that you yourself had signed, it was not an easy task. Ini kontrak ini Tuhan berkata kepada Abraham, Kejadian 17 lihat ayat 2, Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. There's terms and condition that God has given Abraham. Verse 2 says, and I will make a covenant, my covenant, between me and you, and will multiply you exceedingly. Amin. Amen. Tuhan yang apa? Menginisiatifkan ini, saudaraku, mengadakan perjanjian dengan Abraham. It is God who initiated this. He initiated to make a covenant. Dengan satu apa? Kondisi, Abram harus berjalan apa? Di hadapan Tuhan. Lihat ayatnya, bagian akhir. Dengan tidak bercela. With the condition that Abram needs to walk before the Lord and be blameless. Kembali ke cerita hari Jumat kemarin di youth, saudaraku. Go back to the story at youth last Friday. Ada satu anak membawa kita dalam satu diskusi tentang bagaimana menghadapi atau menginjili LGBTQ people. And how to preach the gospel to LGBTQ people. Dia mengambil satu contoh bahwa katanya ada seorang yang terlalu menghakimi orang-orang itu, orang Kristen terlalu menghakimi, dan kemudian orang yang mendengar penghakiman itu jadi rasanya instead of menerima berita keselamatan malah menolak berita keselamatan. And he pointed out there's so many Christians who are very judgmental towards these people, and instead of receiving, they tend to refuse or reject it. Saya tanya anak-anak youth itu, Tuhan mengasihi orang yang berdosa apa Tuhan benci dosanya? And I asked them, do you think God loves the sinner or God hates sin? Tepuk tangan buat mereka. Aduh, ini Om udah pasang toilet di belakang itu. Saya match dengan lantai gereja, sengaja saya pilih itu, saudara. Lihat. Jadi semua ada purpose-nya, supaya saudara merasa engkau ada di ruangan. Loh, lihat lantai, coba lihat lantai. Lihat atas. Look at down there. I match the color Semua to ada the purpose. color of the tile or the floor. Ada saudara nggak ngeh datang ke gereja tiap minggu, ditanya warna lantainya apa? Aduh, nggak pernah lihat, ke bawah lagi aku. So many of you, when you were asked, what is the color of the floor at church? You would never know because you never pay attention. But anyway, ya kenapa diganti lagi? But anyway, kenapa kita penting, saudaraku, untuk mengerti bagaimana untuk menjangkau orang-orang seperti katakan di LGBTQ community. But anyway, why do we need to understand how to reach out, how to reach those people in LGBTQ community? Terlalu banyak orang fokus kepada komunitas seperti itu, masih banyak komunitas pendusta, masih banyak komunitas pencuri di sana. Yang kita fokus yang LGBTQ. Kesannya itulah dosa paling parah. No, saya mau katakan terlalu banyak dosa, dosanya semua sama di hadapan Allah. Dosa ya dosa. Tapi Tuhan tidak pernah benci orangnya, Tuhan membenci dosanya. Tuhan membenci perbuatannya, tapi Tuhan mengasihi. Firman Allah berkata apa? Yohanes 3:16, karena
Begitu besar Kasih. kasih Allah akan apa? Dunia ini. Dunia ini lagi apa? Gak karu-karuan, betul nggak? Tapi karena begitu besar kasihnya, ini kebenaran. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, yang gak karu-karuan ini. Sehingga apa? Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That's the message. Do not sugarcoat the message. Amen. And so many people are focused on just one group, which is the LGBTQ group, but you forgot there's so many other groups out there, groups of liars, thieves, there's so many things. And By the way, liars nggak bikin grup ya, nggak bikin persekutuan ya. Yeah. there's so many things like in the sight of God, sin is sin. LGBTQ does not mean that they commit higher sin because God hates sin but loves the sinner. Because John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall Hallelujah. not perish but have Hallelujah. eternal life." And that is the Hallelujah. gospel. Do not sugarcoat the gospel. So Pastor, what if people who I share the gospel with get offended? Jadi bagaimana pastor kalau misalnya kita memberitakan Injil dan itu menyinggung perasaan mereka? Oh, saya mau bilang sama saudara, ini di mana-mana sekarang di zaman ini orang gampang sekali get offended. But I want to tell you something. In this age, this year, there's so many things that offend people. People get offended easily. Next time you come here, please don't wear red shoes ya. I don't like it. Ada aja yang salah di hidupnya gitu loh. Nanti minggu depan kau datang lagi ke sini jangan pakai itu sepatu merah ya. Aku nggak suka. Kamu jangan duduk sini lah, kulitku beda sama kamu. Don't sit next to me because we do not match. Our skin don't Tepuk match. jidat, tepuk jidat, tepuk jidat. Yesus datang. Jesus came Cari orang berdosa apa cari orang benar? to seek what? The lost? Dia datang Or cari to orang sakit seek apa cari orang sembuh? those who are healed, or those who are saved. Oh, ada yang respon. Jesus came to seek the sick. Peraturan yang diberikan Tuhan kepada Abraham tidak selesai sampai Abraham, tapi sampai terus kepada keturunan. This Sampai law kepada engkau dan aku. that God has given to Abraham did not stop there, did not stop at Abraham, but it continue on to the generation after generation after generation, even until us. Banyak orang kecewa ikut Tuhan karena fokusnya katanya kalau ikut Tuhan dapat berkat. Mana berkat-berkatnya? Of Many course, people got you're lost. disappointed when following God, and then they thought that they would receive all the blessings. Where are all the blessings? Ketika worship leader bilang, mari kita angkat tangan kita, mari bertepuk tangan. Gak mau, tapi begitu doa berkat, When during worship and the worship leader says that let's lift up our hands, let's begin to praise and worship Him. cepetan we Pak Pendeta, refuse to cepetan do Pak it. Pendeta, I cannot wait. Cepetan Pak Pendeta, cepetan. But during the benediction, when the end of the Aku mau service, ke Boston habis where- ini, cepetan. Aku mau ke Boston habis ini, raise- cepetan. Let's lift up Aku our mau ke mall hands habis to ini, receive cepetan, the aku mau terima blessings. berkat, aku mau We terima berkat. automatically raise it up high. Come on, Pastor, I'm going to Boston after this. Come on, Pastor, I need to be somewhere. Tadi Mazmur 50:14 bilang apa? What Psalm 50:14 Persembahkanlah says? syukur sebagai korban. Offer thanksgiving to God as an offering. If you go to church and you don't bring anything, Kalau you don't bring your worship, you don't bring your money, what else you bring? Kalau saudara datang ke gereja nggak bawa apa-apa, saudara nggak bawa penyembahan saudara nggak bawa nyanyian saudara nggak bawa dompet saudara, apa yang saudara bawa? Kalau saya jadi malaikat, saya bilang gini, Tuhan ini orang parah ini, nggak bawa apa-apa dia. If I become one of the angel, I will be like, Lord, this person is too. Firman Tuhan Too bilang much. apa? Jangan Did not menghadap bring Tuhan dengan tangan hampa. The word of God says, do not come to His presence empty-handed. Kita senang nyanyian itu, ku tak membawa apapun juga. Setiap kali kita datang ke Tuhan, And we like to sing that song. Oh, I come before you bringing nothing. And we like to sing the song. selesaikan Have dulu that kind of liriknya. Waktu apa? Ku datang ke. Nah, setelah engkau di sini datang sama Tuhan ya, Tuhan bilang apa? Jangan menghadap Tuhan dengan tangan. Nah, You need to finish the lyrics off because it says, I do not bring anything when I come into this world.
So after you hear, you get to this earth, you need to bring him. And Ya, saat kau datang ke dunia Something. nggak bawa apa-apa. Saya takut kalau ada anak bayi lahir, saudaraku bawa dolar segepok begitu. Ma, ini dari Tuhan, berkat ma. Udah lama nih aku tunggu nih. Basah dengan air ketuban. Can you imagine that? Hah? 10,000, 100 lembar uang 100. Can you imagine if there's a baby that was just born and handed out a $10,000 and this is I got from the Lord and it was all wet. Instead of umbilical cord dan anak saudara kalung emas berat begitu. Ma, aduh lama banget. Instead of the umbilical cord, it was just a heavy 1 kilo emas. gold chain. Wah, itu bakal heboh kalau ada anak lahir seperti itu, saudara. The news will be filled with this kind of story. Dia lahir bukan nangis, dia lahir ku bawa semua apa yang ku punya. Wow. This baby was not born crying but singing. Berapa the banyak di Spirit. sini mau hidup tidak bercela? How many of you wants to live a blameless life? Saya tanya yang mau saja. I'm asking for those who are willing, who wants to Yang live kedua. a blameless life. Number 2. Wah, makasih. Thank Sekali you. kita tepuk tangan buat mereka, saudaraku. Once again, Haleluya. give them a big round of applause. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Number 2, we need to keep God's covenant. We need to hold on to His promises. Pasal 17 ayat 7 tadi kita sudah lihat ya. Ini Tuhan akan perjanjian. Tapi lihat ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu. Turun, temurun. Verse 9 says, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendant after you throughout their generations. Saudara kalau janji sama orang bisa pegang nggak janjinya? If you have made a promise to someone, can you keep that promise? Enggak usah amin juga, malu lah kita. Saudara. Seringkali kita gagal, betul nggak? Sebagai Many manusia. times we fail as Betul nggak? men. Isn't that right? Betul. Apalagi utang piutang, betul. Especially when it comes to debt. Kemarin bilangnya mau bayar. You say you're going to pay it today. Aduh bro, kasihan lah bro. Aduh bro. Man, have mercy on me. Aduh bro. Just Padi give me- belum panen bro. Aduh bro, kasihan bro. Yang kedua, kita diajak Tuhan untuk apa? Tuhan sudah janji, dia mau mengikat perjanjian kita, bagian kita pegang janji Tuhan. Our portion, our part is to keep His covenant when He had given His promise. Apalagi yang kita bisa belajar saudaraku. What else that Yang we can ketiga, learn? seperti Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. The third one, next. Next, the third one is to pray, to intercede. Berdoa, bersyafaat. Sama-sama bilang berdoa, bersyafaat. Say together to pray, to intercede. Ya, seperti Abraham waktu dia dengar dari Tuhan akan dihabiskan Sodom dan Gomora, maka dia mulai datang sama Tuhan. When Abram heard that God is going to destroy Sodom and Gomorrah, he came to the Lord. Just move the slide. Dia bilang, Tuhan, masakan kau binasakan orang benar dengan orang fasik bersama-sama? Lord, are you going to destroy both the righteous and the unrighteous? Ya. Masakan kau lakukan itu? Will you do that? Dia bilang, saudaraku ayat 25, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Verse 25 says that even the righteous judge will not do that. Dia pertama minta berapa dari Tuhan? Tuhan kalau ada? Kalau ada berapa? Saya udah gini, saudara masih nebak-nebak. Number one, what did Abraham ask? How many 50. if there were how many? 50 Kalau ada 50 righteous. orang benar Tuhan. If you have found 50 righteous people, Tuhan bilang apa? will you destroy Aku it? nggak akan binasakan. And God said, no, I will not. Kemudian Abraham bilang, kalau 5 kurang dari itu. And then Abram lowered the numbers. What about 40? 45. Jangan ditawar. 45. Ini perempuan ini suka nawar. 45 righteous people. Nih, tahu saudara ya, perempuan suka nawar ya. 50 kurang 5 berapa? 50 Dia bilang minus 40. 5. Ini perempuan I suka nawar. discounted too much. But anyway, Tuhan bilang kalau ada 45 nggak akan aku And binasa. God says, if I have found 45 people, I will not destroy. Abraham bilang, And Abram kalau continue. 40? Okay, what about 40? What if you found Tuhan 40 bilang apa? righteous? And God said, Dia turun. I will not
Dia sekarang dari And then he 45 dia turun 40, dia nggak singgah di 35. Tahu nggak saudara kenapa? Ada yang tahu? And Abram jumped from 45 to 40. Saya nanya kalau ada yang tahu kasih tahu saya, karena saya juga nggak tahu kenapa. Jadi But he skipped. nanti juga saya He mau did tanya not Abraham, ask kenapa the engkau 35? skip waktu itu 35? Why did you skip 35? That's what I want to ask Abram. Tuhan bilang kalau ada 30 tidak akan dibinasakan. And Abram asked, what if there were 30? Kalau righteous 20? people? But what about 20, Lord? Enggak. And God said no. Dan dia bilang begini, perhatikan. And pay attention. This is Ayat what yang he said. ke-32. Verse 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 dia dapati di sana. Lord, let not the Lord be angry, and I will speak but once more. Suppose 10 should be found there. Orang Yahudi itu pintar matematika, Bapak Ibu. Jewish people, they are really an expert in mathematics. Dalam hatinya Abraham ini gini. Tapi kemenakan, DP metua. Abram was counting my DP anak-anak. nephews and his wife Aduh, nyana sampai 10 kata. Aduh, kasihan. and the whole family. Kalau is 10, less please. than Jangan 10. marah ya, kalau 10. And he asked the Lord, Saya mau tanya So, sama saudara, Sodom dan Gomora akhirnya hancur nggak? what about 10, Lord? Tuhan jawab doanya Abraham nggak? Now, did the Lord Halo, yang destroy bilang Tuhan jawab Sodom doa and Abraham. Gomorrah? You all agree that the Lord destroyed. Angkat tangan saudara, kalau Tuhan jawab doanya Abraham. But did God answer Abraham's prayer or not? Saya mau katakan sama saudara, Tuhan jawab doanya Abraham. And I want to say, God Sebab answered Tuhan Abraham's tahu di prayer. hatinya Abraham itu siapa. Because God knows what lies in Abraham's heart. Abraham tahu di hatinya, Tuhan tahu di hatinya Abraham itu adalah kemenakannya, ponakan-ponakannya ini. God knows that the lives of his nephews is in his heart. Dan benar, Tuhan memberikan apa? Kesempatan untuk keluar daripada kehancuran Sodom dan Gomora. And Suruh keluar. God spared the life of Lot and the family. Hujan belerang turun di Sodom dan Gomora. And the rain of sulfur began to come down. Siapa namanya? DP kemenakan Pemai Tua? What's the names of the Lot's wife? Aduh, Kate Spade yang kemarin dari Target. Aduh. Tahu gak maksud saya, ibu-ibu yang ikutin kehidupan di dunia ini? Karena saya pergi, diutus oleh satu orang kemarin ke Target. Please ke Target, FaceTime me when you got there. Karena ada Kate Spade New York yang lagi buat ini. Gara-gara Kate Spade New York itu, saudaraku. Jadi tiang garam dia. Oh, haleluya. So, yeah. Yeah. So let me explain what happened yesterday in English. After I pray here with a couple of friends, as he called, Pa, where are you? I said, I'm still at church. Can you go to Target, please? I said, for what? You know, she sent me a picture. Just go there and FaceTime me when you get there. Surely, the thing that she was trying to get was gone. Like, oh, people went crazy because of this product or this promotion. I'm like, okay, hallelujah, praise the Lord. You know what happened? I brought home something that she didn't expect because of this FaceTime. And finally she said, oh, that one. Can you get it? Saudaraku, tas itu kayak karung beras dari kampung saya yang ditulis Kate Spade New York. Karung beras dari kampung dari Sumatera, tulisannya Kate Spade New York. You know how much? $10. Saya lagi bukan mengeluh, tapi saudara kamu bilang, kalau karung beras di kampungku bisa dikirim, saya tulisin Kate Spade New York, saya jadi jutawan di sini. You okay? Drink some water. Drink some more water. Karung beras is a rice sack from plastic. So I ended up with this rice sack looking bag that cost $10. I was not complaining, but if I can be a millionaire if I bring all these rice sacks from back home and then sell it and put it, this logo Kate Spade New York, and I could be a millionaire here. Saya bilang sama istri saya begini, And I said to my hebat wife, sekali promosinya Target ini. wow, Luar this biasa. Target has great promotion. Berapa million dollar dia bisa dapatkan dalam seketika itu saja, bikin viral. And
this company can generate millions of dollars just like that within couple hours. The items got sold out. Anyway, saya ketemu seorang wanita Indonesia di tempat yang sama kemarin di And Target. anyway, I met an Indonesian lady, Indonesian woman at that. Kesempatan saya tanya And dia, I asked her, istriku "Hey, minta ini. my wife Saya lihat was looking gambarnya. for this. Dia bilang gini, aduh Pak, And she lu dari said tadi pagi jam 3 udah habis. But Pastor, it has been sold out since 3 a.m. Wow. And I said, whoa. Tapi giliran cari Tuhan. Orang gak gila-gilaan saudaraku 3 a.m. saudaraku cari barang. But when Oh, people no, no, are no. seeking the Oh, Lord, kalau people ditanya, would not want to get up at 3 a.m. and seek lo God. puasa gak ini menjelang Paskah? Oh iya dong, kalau udah malam tuh sampai pagi gue gak makan. Gue tidur, ya itu. Gue gak makan, gue When you puasa. ask, are you fasting? Are you doing fasting? Of course, I did not eat. Bangun tidur, I break my fast. That's why I call it breakfast. Of course, I fast during my sleep, and I wake up and I break my fast, and that's why it's called breakfast. Banyak kita punya excuse. There's so many excuses. Ada yang bilang sama saya, Pak kalau bisa gak ibadahnya jangan jam 10 lah, terlalu pagi. So many people come up to me and say, Pastor, can we change the service time? 10 a.m. is too early. Tadi Osi bilang jam berapa itu? Or Sarapan? when you mention about breakfast. Kayaknya kesiangan what deh time? kalau untuk breakfast. Jam 5 gimana kalau jam 5 pagi sarapan? Saya yakin penuh. Osi announced the breakfast will start at 8. I think that's too I cannot late. wait. Why don't we start the breakfast at 5? I cannot wait. I cannot wait for breakfast. Jam gereja jam 10. Aduh, pagi banget Pak. Bisa gak jam 11, setengah 12 gitu? Oh, Pastor, can we change it to 11 a.m.? Pernah gak Pak waktu itu kita kan akhirnya tuh jam 12 tuh. Enak tuh ibadah mulai jam 12 tuh. We have that. We have done that, Pastor. The service start at 12. That's perfect. Where, let me tell you something. Biar saya kasih tahu ini People buat these saudara. days come to the Lord based on what convenience. Karena saudara, hari-hari ini orang-orang datang mencari Tuhan tergantung kenyamanan mereka. Di New York itu banyak convenience store. Satu blok ada convenience store, satu blok ada convenience store. In Kenapa New dibilang convenient? In New York, there's so many convenience store, one block after another. Kenapa Why? dibilang convenient? Why is called convenient? You don't have to drive. Keluar apartemen, jalan satu blok, udah ada di pojokan tuh. Ada deli yang jual macam-macam. But Because- satu yang tidak ada dijual di convenience store. Because why is called convenient? Because you don't have to drive. You just need to get up and cross the street, and it's right there. Yang tidak dijual di situ adalah semua yang kompleks yang kita harus pergi jauh ke Walmart. Yang kompleks kita harus pergi ke supermarket. Yang kompleks yang jauhnya kita harus pergi ke tempat-tempat lain. But there are things that the convenience store does not carry that we need to go far, to go to Walmart, to go to a supermarket, to go to another place. Unfortunately, many Christians looking for something that convenient. Tapi kebanyakan orang Kristen mencari sesuatu yang nyaman. When you go seeking God based on your convenience, what convenient to you, and what you got is not as much as what people got who pay the price. Nah, tapi sayangnya ketika saudara mencari Tuhan dengan kenyamanan saudara tidak mendapatkan apa yang dicapai oleh orang karena mereka membayar harga yang lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Duh Pak Andi dari lucu-lucu kenapa jadi keras? Nggak apa-apa, terserah. Pastor Andy, you went from telling jokes, but now you're telling Lucu harsh juga things. saudara nggak bawa pulang, keras juga. Keras banget nih hari ini. Nggak lucu. Lucu doang. Nggak ada yang pas memang sama kita. Semuanya yang, pokoknya apa yang kita mau dengar aja udah. Well, whatever I do up here, you will complain about it. Whether it's funny, whether it's harsh. Yang pertama tadi apa? Number one is what? Kita masih di gereja loh, belum keluar loh kita. We're still here. We're still at church. Pertama apa? Number one, Waduh dibantu langsung saudara. Terima kasih ini langsung dibantu. Anak-anak baik-baik semua di belakang. Yang kedua, they're helping you from back there to live a holy and blameless Yang life. ketiga. Number two, to keep God's covenant. Number three, Sekarang to yang pray keempat. and to intercede. Now number four, tetap sabar dan bertahan dalam be ujian. patient and steadfast during the process. Di Indonesia sering saya dengar ini kalimat ini. Sabar, sabar, ini ujian. Sabar, sabar, ini ujian. I
I heard it many times when I used to live in Indonesia. To be patient, this is a test. Be patient, this is a test. Satu kali saya pernah ujian di Politeknik di Solo Indonesia. One day I had this test in Polytechnic in Solo, Indonesia. Soal matematika, saudaraku, 4 soal saja untuk masuk di sekolah itu. To enter that soal school, matematika. I need to answer this only 4 math questions. Begitu soal saya terima, saya udah mau muntah duluan, saudara. Karena saya bilang ini impossible to answer. And when I received the paper, I almost threw up because I knew that this is impossible to answer. Pengawas ujian bilang begini, tidak ada yang boleh keluar sebelum setengah jam. And the person who's watching the test says that no one is able to leave after half hour. Before half hour. Mau selesai atau belum selesai, tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini Whether sebelum you are setengah done or setengah not, jam. before we reach half hour, you cannot leave the room. Tiba-tiba, saudaraku, And all of a sudden, saya baru balik-balik soal, saudaraku. Ternyata udah setengah jam. Saya baru balik-balik, belum mulai saya itu. I was just Tiba-tiba still ada satu anak keluar. rumbling through the wow. papers. I have not even started. And then all of a sudden I saw someone got up. Saya bilang, wah man, ada anak sepintar ini. Dia Oh, bawa man, kertasnya ke depan. Dia This keluar. kid was must be so smart. Sampai di luar, saudaraku, dia nyalain motornya. Menumpahkan stresnya, saudaraku. And Ternyata and dia we juga can all hear as he was leaving because we could hear the voice, Satu kelas, saudara, rumbling of the motorcycle. kita di ruangan itu lagi stres, tiba-tiba ketawa setengah mati dengar itu, saudaraku. And we were all stressed inside, and all of a sudden they broke into laughter. Sabar, bertahan dalam ujian. Be patient during tests. Oh, Pak Andi, kok gampang ngomong. Pastor Andy, it's easy for you to say. Yuk, jangan saya ngomong. Lihat apa kata firman Tuhan, Yakobus 1. Look at what the word of God says in Ayat 2 James mulai, 1. saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. James 1 verse 2 says, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Yang keempat apa? Number 4 is what? Bilang kiri Be kananmu, sabar patient dalam ujian. and steadfast during the process. Yang kelima, Number 5. saudara bisa sabar nunggu nggak? Ini Can you- masih ada 20 poin lagi. Can you please be patient and wait, because I still have 20 more points. Tadi kan mau sabar, tahu nggak? Tadi ngomong-ngomong tentang group of liars, saya langsung teringat, kayaknya nggak mungkin bikin group of liars. It's impossible. You know why? Waktu ditanya, kamu, are you part of that group? No. Ya, itu baru saya kebayang gitu di pikiran saya. Now I just realized why all the It's liars, impossible to have one. all the people who likes to lie cannot form a group because they will deny it. They'll be like, oh, are you part of that group? No, I'm not. It's impossible. to Some have of you don't get it. That's okay. This is too early for you. This kind of joke is not for everyone. Nomor 5, nazar 5. membawa penggenapan janji-janji Tuhan. Vows will bring fulfillment to God's promises. Haleluya. Hallelujah. Tadi kan Mazmur 50:14 bilang apa? Persembahkanlah korban sebagai malah syukur sebagai korban dan bayarlah nazarmu pada Tuhan. Saya baru ngerti kenapa. Ternyata ada hubungan dengan ini. Kita harus apa? Bawa nazar kita. Nazar itu membawa apa? Penggenapan akan janji Tuhan. Now Psalm 50 verse 14 says, offer up your thanksgiving, offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. Now it has something to do with this. Vows will bring fulfillment to God's promises. Kita lihat di Ayub, saudaraku, pasal 42 ayat 12 bilang, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Dan 17 ditutup dengan, maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Now in Job 42 verse 12 says, now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And then jump to verse 17. So Job died old and full of days. Ya,
Jadi waktu kita bawa nazar kita di hadapan Tuhan, apakah nazar saudara? Saya nggak perlu tahu nazar saudara, tapi bayar nazar saudara di hadapan Allah. So Itu if akan you have- membawa kepada apa? Kepada semua janji-janji pengenapannya Tuhan. So if you have made a vows to the Lord, I don't need to know what kind of vows that you have made before the Lord, but you need to pay your vows. Yang Because keenam. it will bring to the fulfillment of God's promise. Yang Number keenam. 6, Ya, sama-sama baca. Kegigihan, endurance Membawa- leads to a breakthrough. terobosan. Wow. Kegigihan membawa. Endurance leads to a breakthrough. Pasal yang ke-10, Ibrani ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hebrews 10 verse 36 says, "For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promises." Berapa banyak saudara sekali lagi mau terima janji Tuhan? How many of you wants to receive God's promises? Berapa banyak yang mau terima janji Tuhan? How many of you wants to receive God's promises? Ya, kita perlu yang namanya apa? Kegigihan, We need Tekun. endurance. We need perseverance. tekun saudara. Kalau baru join pelayanan tersinggung dikit, jangan bilang gini, emang gereja ini cuman ada gereja Indonesia cuma di sini doang. Saudara pergi kemanapun nanti ujungnya sama juga. Sama. When you just join the ministry and then you get offended, you're like, "Oh, this is not the only church I can go to another." Atau church." juga saudara sudah lama pelayanan tapi tersinggung mulu, itu juga perlu dicek saudara, perlu dicek. Or maybe been in ministry for so long, but you get offended so many times. You need to check and recheck. Haleluya. Hallelujah. Tekun. Persevere. Tapi Pak saya nggak bisa. Banyak saudara syarat-syarat dalam hidupmu, tetapi Tuhan bilang, ya bertekun saja. Arahkan matamu, set your eyes upon Jesus. Persevere. Endure and set your eyes upon Jesus. Yang terakhir, Last one. wah langsung kepala pada terangkat. Wah ini akhirnya terakhir. All the head was lifted up when I said. Yuk the kita last berdiri one. sama-sama. Let all stand. Saya senang saudara, sebelum pemusik naik kita udah berdiri duluan gitu. Kepergok mereka. Biasa kan mereka duluan. Kita yang bikin mereka kecelek hari ini. Yang ketujuh, orang yang menantikan dengan sabar mendapatkan kekuatan baru. Number 7. Those Menantikan who Tuhan wait tentunya. on the Lord shall renew their strength. Haleluya. Hallelujah. Akan dibarui kekuatannya. God will renew our strength. Waktu saudara menunggu seseorang itu nggak datang-datang, kira-kira tambah semangat apa tambah capek? When you are waiting for someone that promised to come, will you Jujur, grow yang jujur weary? jawabnya. Or Capek apa enggak? You grow tired? Datang or nggak you're sih like ini orang? more Betul nggak? enthusiastic? Datang nggak sih ini orang? This person, is he coming? Is she coming? Diteleponin nggak diangkat, And I've called and did not answer. diangkat-angkat nggak ditelepon. Kan ada orang gitu kan, udah diangkat-angkat tetap aja nggak ditelepon. You got it? Some of you don't get it. It's hard to translate in English. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Mereka seumpama, ayat 31, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ayun, Gina.